Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, good evening, everyone. Today we continue. I have come to hear that I have done page number 157 three times. So, which was very fun to hear. That no one also told me that I'm repeating the same page. All right, but we will continue ahead today. So, does anyone have any questions on page number 157, though? Or is it evidently clear that it needs no explanation? All right. So then, page number 159, classification by types of consciousness. Page number, 130? 139. 139. 139. Classification by way of consciousness. Of these, I consciousness, etc., each take a single object. Bante, please, sorry to disturb you. I think the end of 138 hasn't been covered. According to the situation. Okay. According to the circumstance. Situation, the last one. We can do the whole page if you like, but. Okay. Kamma nimitta gati nimitta. Mete karada api. Kamma nimitti ඉඳන් කරමු. Okay. The object of the door-freed consciousness. The object of the door-freed consciousness in any given existence is generally identical with the object of the last cognitive process, in the immediately preceding existence. When the Patisandhi arises, the Patisandhi is door-freed, isn't it, everyone? It's door-freed. So when the Patisandhi Chitta takes as object the object which was taken by the Chuti Chitta, isn't it? Before it, and also the Bhavanga Chitta that is going to be arising after it. All take the same object. Last cognitive process in the immediately preceding existence. When a person is on the verge of death, in the last phase of active consciousness, some object will present itself to the cognitive process. And present circumstances. Sorry, let me read that again. When a person is on the verge of death, in the last phase of active consciousness, some object will present itself to the cognitive process, determined by previous karma and present circumstances. This object can be one of three kinds. It can be a karma, a good or evil deed performed earlier during the same lifetime. It can be a karma nimitta, that is an object or image associated with good or evil deeds
that is about to determine rebirth or an instrument used to perform it, right? Or an instrument used to perform it. That is an object or image associated with good or evil deed that is about to determine rebirth or an instrument used to perform it, right? The instrument used to perform it. මේ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවල් වල now you see certain signs, right? And these signs could be, let us say, for example, if a person is going to meet with an accident and going to fatally pass, he might see a nimitta of a vehicle, or a road. Okay, if one is going to be cut in some way, he might see a knife, right? Such kind of things. All right. Image associated with a good or evil deed that is about to determine rebirth or an instrument used to perform it. For example, a devout person may see, sorry, may I correct myself? The sign that appears is not connected to where you're going. It's connected to the karma that you did, the karma that you performed. Let us say you killed an animal, right? Let us say you threw an animal off from a high place, right? You might see a staircase, right? This prompts the sign to trigger that karma, all right? Because the karma nimitta is about the nimitta is concerning the karma which was done. The gati nimitta is the image concerning the place that you're going to go to, which is the next one, right? For example, a devout person may see an image of a monk or a temple. A physician may see an image of patients. A butcher may hear groans of slaughtered cattle or see an image of a butcher's knife, right? Knife. Now, the third one. It can be a sign of destiny, gati nimitta. That is a symbol of the realm into which the dying person is about to be reborn. Now, in the karma nimitta, let us say if you would take a physician, now, no, let us take the image of a monk, right? A devout person may see the image of a monk, right? Now, the image of a monk, depending on the person's yonso ayonso mansikara, a person can be devout, but nearing death, the image of a monk can also be a scary one, right? It can also be a scary one. We know many people, although quite devoted, if they sense that something is coming to it, the family does not like monks to be around, monks to be seen. It is monks can in that way be seen as a bad omen, right? As well. Now, this is, yes, definitely. This is a part of our culture mixed with Hinduism, right? Now, um, depending on the person's yonsumansikara or ayonsumansikara. That is very important because our karmi etana ඇතිවෙන්නේ තමන්ගේ condition එක අනුව. So just because, for example, a monk may appear as an image, it doesn't also mean what it is that it is surely good. It depends on the person's experience because it triggers make a karma nimittak. Make a karma nimittak. හරි. ඔතන තමන්ගේ කර්මය තමයි තමන්ගේ කර්මෙට තමයි ඒ සයින් එක එන්නේ. එතකොට හොඳ කර්මයක්ද නැත්නම් ඇත්තටම කර්මයක්ද කියන එක නිගමනය වෙන්නේ according to the karma that arises through condition. ඒ අවස්ථාව. හරි.
The Gati Nimitta is a symbol of the realm to which the dying person is about to be reborn. For example, a person heading for a heavenly rebirth may see celestial mansions. A person heading for the animal rebirth, for an animal rebirth, may see forests or fields. Right? Now, make are you please? Now, don't think for you if you see forests or fields in any way that it's going to be an animal rebirth. ඒවත් හිතන්න එපා. දැන් කට්ටිය බය වෙන්න එපා. මොකද for you forests or fields could be peace, serenity, tranquility. Do you understand? So let us not have any room for any doubts to arise. Right? It really depends again on the yonsa sanskar. ඒත් අනිවාර්යෙන් දැන් ගින්දරක් වගේ something that ferocious and aggressive in nature, those will be very clearly fearful. As these nimittas arise, they will be fearful. All right, they will be fearful. A person heading for rebirth in hell may see infernal fires. Right? Infernal fires. According to the situation, yatha sambhava, the Vibhavini Tika explains this phase to mean that the object cognized by the door-free chitta varies according to the door at which it was originally apprehended by the last mental process of the preceding life, according to whether it is a present or past object or a concept or a concept, and according to whether it is a karma, a sign of karma, or a sign of destiny. The explanation is as follows. In the case of a sense sphere rebirth, any one of the 5 sense objects apprehended in any of the 6 doors in the last Javana process of the preceding existence may become an object as sign of karma. As sign of karma. That is, sign of karma. Karma nimitta. Right? In the case of a 5, ඒ කියන්නේ පංචවෝකාර භූමියේ උප්පත්තියක් ලබන අවස්ථාවේදී any of the 5 sense objects apprehended in any of the 6 sense doors in the last Javana process of the preceding existence may become object as sign of karma. Right? As sign of karma. So sign of karma, let's read on. Such as an object on the occasions of rebirth linking and the first series of bhavanga can be either past or present. Can be either past or present. It can be present because a sense object apprehended by the last Javana process of the previous existence may still persist as far as the first few mind moments of the new existence. Important point, everyone. Right? Of the new existence. ඒක තේරුණාද? Huh? Thereafter, for the bhavanga, shall I explain this a little bit before moving on? Which is this. When it comes to being born within the Panchavokara Bhumi, Panchavokara Bhumi කියලා කියන්නේ ඔතකොට මේ the 5 senses are all there. Hurry together with the mind. Hurry. So all of the 6 senses are there. The 5 sense objects are present. All right. Panchavokara Bhumi, in any of the 6 doors. So we know that the karma nimitta, if it is a karma nimitta, the karma nimitta
what can the Kamma Nimitta take as object? And where does that object arise? Any one of the five sense objects apprehended in any of the six doors in the last Javana process, that is before the death, right? In the last Javana process, because it is in the last Javana process that the Chutti Chitta Viti runs, isn't it, everyone? Chutti Chitta Viti is the last Javana process of the preceding existence, right? The life, the death before the birth. So the death moment before the birth may become an object as sign of karma. May become an object as sign of karma. Karma nimitta. Or a karma nimitta can arise at any of those doors there. Such an object on the occasion of rebirth linking, on the occasion of patisandhi, and the first series of bhavangas, because after the patisandhi, the bhavanga chittas arise. First series of bhavangas, it can have the same object as the object which was taken by the patisandhi, right? So the patisandhi and the bhavangas, upon to a certain number of moments following the birth, can have the same object. Right? Can have the same object. For the first few mind moments of the new existence. Hari. Therefore, now we come to the new. Therefore, thereafter, for the bhavanga and for the death consciousness of the new existence, that object is necessarily past. So that object is past, becomes past when it comes to coming into the next chuti, isn't it? And the other bhavangas that will follow. මොකද අනිත් භවාංගයන් දැන් ගන්නේ වෙන අරමුණක්. Right? Not the same නිමිත්ත. ඒ නිමිත්තම ගන්නේ නැහැ. Then if I am to put it in a different way, when the Kamma Nimitta is taken as object by the last Javana process, which is the Chutti Javana process, that Kamma Nimitta is also taken after the Chutti, that Kamma Nimitta is taken as object by the Patisandhi Chitta, which is a Dwara Vinimutta or a door-freed process. Hari. Then after the Patisandhi, the first few mind moments of Bhavanga also may take the same object of Kamma Nimitta. ඒත් ඒ අවස්ථාවන් පවුනාට පස්සේ the Bhavanga will not take that Kamma Nimitta as object. උතට මේ අවස්ථාවේ you and me right now, we are not taking in the Bhavanga, our Bhavanga does not arise taking that Kamma Nimitta as object from the past birth. We are now on the basis of, or the nature of our Bhavanga is what? The nature of the Bhavanga is, අපි ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්ධියක් නම් ත්‍රිහේතුක nature එක තමයි භවංගය. බාන්තේ බාන්තේ ප්‍රවෘත්ති විපාක සිත් වගේද ඊළඟ භවංග සිත් එක. ප්‍රවෘත්ති විපාක සිද්ද ඊළඟ භවංග සිත. After the first few bhavangas. After the first few bhavangas, අපේ after the first few bhavangas, we come into ප්‍රවෘත්ති කියන්නේ මේ ජීවිතේ completely with a sense basis. ඔතකොට මේ අවස්ථාවේ එක ප්‍රවෘත්ති වෙනවා. After the first few. Because ප්‍රවෘත්ති මෙන්න මේ ජීවිතය තුල ඇති වෙන ඒ භවංග. ප්‍රවෘත්ති කියන්නේ ඒකනේ. මෙන්න මේ ජීවිතය තුල පවත්ති කර්මයන්. ඔතකොට මේ ජීවිතය තුල ඇති වෙන භවංගය. ඔතකොට completely settled on these six bases, not the heart base, the mind. Hari. ඔතකොට ආත්මය, the mind, the consciousness, no, self
and what belongs to self. Self and what belongs to self. එතකොට නාම and රූප. ඒ කියන්නේ self is නාම, what belongs to self is රූප. හරි. මේ what belongs to self is රූප. ඔය දෙකම from life, from birth to birth, except at that moment of initial patisandhi, that bhavanga adjusts to the pravrutti. එතකොට ඊළඟට හටගන්න චුතියත් හටගන්නේ ප්‍රවෘත්ති කර්ම උඩ. That's clear. ප්‍රවෘත්ති කර්ම උඩ මේ ජීවිතේ කරන කර්ම උඩ. හරි. Thank you. Thereafter, for the bhavanga and for the death consciousness of the new existence, that object is necessarily past. අර කලින් කර්ම නිමිත්ත දැන් past object. හරි. Is there anyone else? අන්තිම මට අහන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන් එකක්. හිතමු කෙනෙක් මැරුණා කියලා එයා දකිනවා ඔන්න මල් වට්ටියක් පූජා කරා කියලා. එතකොට ඒක දැකගෙන එයා මැරෙනවා. එතන දැන් කියපු විදිහට එයාට ඒක හිතේ තියෙනවා that person will go to a good birth කියලානේ දැන් අපි හිතන්නේ. ඔව්. හැබැයි ඒක දැන් බන්ති කියපු විදිහට ඒක මෙයා වෙන්නේ නැහැ යාගේ රීබර්ත් එකට. Is that right? නෑ අපි හිතන විදිහ ඉතින් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සේ හිතන විදිහ තමයි අදාළ වෙන්නේ. නෑ නෑ. එතකොට මේ මල් වට්ටිය දැක්ක කියලා ඔව් මල් වට්ටිය පූජා කරන අපි හිතන්න පුළුවන් අනේ මල් වට්ටිය මතක් වුණේ කියලා. ඒ මිනිස්සයා මල් වට්ටිය දැකලා හිතෙන්න පුළුවන් අපරාධි මම මේ රුපියල් 100ට අර මිනිස්සව මෙච්චර හැග කරලා රුපියල් 100 දීලා මේක ගන්න තිබ්බේ 60කට බස්ස ගන්නේ නැතුව කියලා. වගේ එකක් මතක් වුණොත් මල් වට්ටියක් දැකලා ඒ මිනිස්සයාට කෙලින්ම අපායයි. ඔව් ඒ කියන්නේ එයාගේ හිතේ තියෙන එකයි මල් හිතේ වට්ටිය තියෙන නෙමෙයි. එක. ඒ හිතේ තියෙන එක අපි දන්නේ දැන් අපි කියමු දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන් දැකලා බුදුහාමුදුරන්ගේ සන්නියෙන් දේවදත්ත හාමුදුරන්ට පහළ වෙන්නේ ඊර්ෂියාවක් නම් ඒ වෛරයේ තියෙන තාකල්හි එතකොට අර බුදුහාමුදුරන්ගේ සංඥාවෙන් තුට දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ හටගන්න අර වෝප් මෙන්ටැලිටි එකක්. ඒක අපිට කියන්න බෑ බුදුහාමුදුරු මතක් වුණා කියලා මේ අපාය දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා කියලා. ඒව ඔක්කොම ප්‍රඥප්තිනේ. උතර ප්‍රඥප්ති කියන්නේ මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ මිනිස්සයා හිතන විදිය අනුව තමයි. හිතන අනුව අර ප්‍රතිසන්දිය වෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි එලියෙන් බලලා කියන this person is a big philanthropist. ඒ මිනිස්සයාට philanthropy නෙමෙයි tax deductions. අපි කොහොමද දන්නේ? How do we know? We don't know. So we can't judge. හරි we can't judge. ඒ විදියටම මිනිස්සෙක්ට පණුවෙක් දැකලා දිව්‍ය ලෝකෙට යන්නත් පුළුවන්. Okay. හරි දැන් අපි කියමු පණුවෙක්ව මේ earthworm කෙනෙක් මේ පාරක දඟල පිච්චි ඉන්නකොට ඒ පණුව වර්ගන දානවා වෙන තැනකට. ජීවිතේ බේර ගන්නවා හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. ඔය පණුව මතක් වෙනවා මරණ අවස්ථාවේ. ඒක උඩ කුසලයක උඩට යන්නත් පුළුවන්. Okay. It's the thought. Last ඒ thought. කම්ම නිමිත්ත කියලා කියන්නේ දැන් ගති නිමිත්තක් වශයෙන් පණුවෙක් මතක් වුණොත් ඉවරයි. පණුවාම වෙනවා. අනුව ළඟට යයි. අනිත් කියලා. උතර පණුවාම වෙනවා. දැන් මේක ගති දැන් ඊළඟට ඇති වෙන්න විතර්කේ තමයි මේක ගති නිමිත්තක්ද? කර්ම නිමිත්තක්ද කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොමට හොඳම දේ තමයි ඕක අත්හැරලා මේ කරන්න තියෙන දේ කරාගත්තොත් තමයි හරි. අපායට යන්න තියෙනවා නම් ඉතින් අපායට ගිහිල්ලා ඒකත් ගෙවලා ඉවර කරලා එමු ඉතින්. You get what I mean? Yes, yeah. You know, මොකද if you have to go through it, you will have to go through it. ඔතකොට හරි ඒක හරි කරලා දැන් අපි අතීතේ අපාය හිටියා කියලා දැන් අපිට ඒ අපාය දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ විදියටම ඒකත් අනිත්‍යයි. ඔතකොට මෙතන ඉන්න බන්තේද අපේ නම් තියෙන අපි නෙමෙයි ඔතකොට සෆර් වෙන්නේ වෙනම පුද්ගලයෙක්. ඕකමනේ ඔතකොට අනාත්මය කියලා කියනව නම් හරි ඒකම තමයි අනාත්මය. ඔතකොට ඒක උඩ බයක් ඇති කරා ගන්නවා කියන්නේ ආත්මය. හරි. Now, a mental object apprehended in the mind
in the last Javana process of the previous existence may become an object of the rebirth linking Bhavanga and death consciousnesses of the new existence as a karma or as a sign of karma that is past, as a karma or as a sign of karma that is past. Now look at this. What are they talking about here? They're talking particularly about a mental object apprehended at the mind. එතකොට මනාරම්මණයක්. When you're taking a 5 cents dough, it has to be present, isn't it? When you're taking a 5 cents dough object, the object is present, right? Because you're getting the object from the dose at that moment. When you're taking a mind object, Hari, when you're taking a mind object, then that mind object will be in the past. Past. Do you understand? Then, මේමනේ අපි මනසේ මනාරම්මණයක් අපි කියමු අපි ගත කරපු භාවනාවෙන් අපි ගත කරපු ඒ කාලය අපිට මතක් වෙනවා. හ්ම්? ඒ කාලේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට කරලා තියෙන උදව් පදව් අපිට මතක් වෙනවා. එතකොට දරුවන්ට කරලා තියෙන දේවල් නැත්නම් selflessly කරලා තියෙන දේවල්. ඒ වගේ දේවල් දැන් මතක් වෙනකොට දැන් ඌව මනාරම්මණනේ. ඌව මනාරම්මන. මනාරම්මණයක් කිව්වම එතකොට මතක් කරන්නේ මොනවද? අතීත අවස්ථාවක්. එතකොට අතීත කර්ම හෝ අතීත කර්ම නිමිති තමයි ඒ හරහා පහළ වෙන්නේ. Is that clear everyone? හරි. ඒ අවස්ථාවේ පහළ. If the object should be a sign of destiny, ගතේ නිමිත්තක් නම් it is usually a visual form apprehended in the mind and is present. If the object should be a sign of destiny, ගති නිමිත්තක් නම් ගති නිමිත්ත වර්ණ රූපයක් වශයෙන් තමයි මනාරම්මන මනෝද්වාරයෙන් අරමුණු වෙන්නේ. හරි. So for example මේමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ නිමිත්ත visual data වශයෙන් ඒ visual this visual image that you're seeing මේක ගන්න මනසෙන්. එතකොට මනසින් මේ අරමුණ ගත්තාම අර ගති නිමිත්ත පහළ වෙන්නේ මනසෙන්. Do you understand? හරි? Do you understand? එතකොට ඒ කියන්නේ නිකන් මිනි මරල ඇවිල්ලා නිදා ගන්න බෑ වගේ තමයි. හරි කොහොමරි මෙන්න මේ thought එක හිතට එනවා. මේ කරේ මොකද්ද? anxiety එක, බය ඒක හිතට එනවා. In that manner, the gati nimitta is very tenacious in nature. It is very ඒ ගති නිමිත්ත කියන්නේ හැබිට් එකත් එක්ක කියලා කතාවක් ගතිය කියන්නේ habit නෙමෙයි. ගතිය කියන්නේ habit නෙමෙයි. ගතිය කියන්නේ යන තැන. ගතිය යන තැන. ගති නිමිත්ත. උදට යන තැන යන ගතිය දුක්ගති සුගති ගති දුක්ගති සුගති ගති ඒ ගති, right? Not the Sinhala gati. අර මේ බණවලට අහලා තියෙනවා මේ අපි දැන් මෛත්‍රිය ගොඩාක් කරලා මෛත්‍රී ගතිය පුරුදු කරා නම් ඒ වගේ habits පුරුදු කරන්න හොඳ habits පුරුදු කළා ඒක ඉස්සරහට පෙනීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නෑනේ ඉතින් ඔතකොට ඒක habits කියලා කිව්වම දැන් matricide ගති නිමිති. patricide ලෝහිත පාදක අරහන්ත ඝාතක ඔව්වට ඔව් ඔක්කොම ගති නිමිති භවට පහළ වෙන්න පුළුවන් කර්ම වර්ග කර්ම විශේෂ. ඔතකොට අර හුරුවක් ඕනේ අර බරපතල කමක් තමයි අවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ මොනවා කරත් මෙන්න මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑද. එච්චර ඒ ගින්නක් පෙවුනොත් නැත්නම් ගල් පර්වතක් නැත්නම් සීතලක්
ඒ වගේ දෙයක් එතන ගතියක් වශයෙන් එතන පෙනෙන නිමිත්තක් වශයෙන් ගන්න අවස්ථාවේ ඒ ගතිය හටගන්නව භයංකාරයි. මොකද අකුසල් විපාකයක් මේක. අකුසල් විපාකයක්. කුසල් වෙන්න බැරිද? ඇයි ඉතින් චක්කු විඥාණය අකුසල් විපාකයක් හෝ කුසල් විපාකයක් හටගන්න පුළුවන්. හ්ම්. චක්කු විඥාන අකුසල් විපාක නම් හටගන්නේ එතකොට ගති නිමිත්ත අකුසල්. හරි. උතර කුසල් විපාකයක් නම් හටගත්තේ චක්කු විඥාන ගති නිමිත්ත කුසල්. උඩට යන එක. හරි. උතර ගති නිමිතයකින් කියන්නේ ගති නිමිති පාල වෙන්නේ මේ වර්ණ රූපය පාදක කරගෙන. වර්ණ රූපයක් වශයෙන් තමයි ඒක පාල වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. හරි. Okay everyone. බයයිද? ශබ්ද රූපෙන් බැරිද? දැන් ගති නිමිත්තක් වෙනකොට ගති නිමිත්ත because of how strong it is, and also remember this moment is also very weak moment. හරි. It is also very weak moment. ඔතකොට දැන් ගති නිමිත්ත පස්සේ දැන් මේක කතා කරන්නේ ශිරෝමාර අන්තිම අවස්ථාව. ඔව් දැන් අන්තිම අවස්ථාවේ මල් වට්ටියක් දැක්කලා ගති මේ කුසල් සිතක් ඇති වෙලා ගතිය අර මල් පූජ කරපු ගතියට යනවා වගේම සීනුවක සද්දයක් මේ පන්සලේ ගාන්ටාර සද්දේ හැදිලා හැමදාම ගිය ඒ පන්සලේ ඒ ගතියට ගිහිල්ලා බැරිද එහෙම යන්න? ඔව්. ඔතකොට ඒකයි මෙන්න මෙතන කියන්නේ ඔතකොට ගාන්ටාර සද්දයක් ඒම හැවුණා නම් ඒ 5 sense doors වලින් ඒක present object එකක් නම් ඒම එන්න පුළුවන්. ඒ අන්තිම අවස්ථාවේදී you have to understand ගති නිමිත්තක් කිව්වම කර්ම දැන් මෙතන මේ අවස්ථාවේ කතා කරන්නේ අර අන්තිම මොහොත පමණයි. අන්තිම මොහොත කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක මේ මැරෙන අවස්ථාව. මරණය වෙන අවස්ථාව. It is a very weak moment. ඔය අවස්ථාවේ ගොඩ දේවල් තියෙන්න බෑ. හරි. It is a state of mind where it gives into the vipaka. Karma vipakයට it gives into it. Whether it be akusala or kusala, it gives into it. මොකද එච්චරටම weak අවස්ථාවක් ඒ මනස. ඔතකොට දැන් අපි කියමු දැන් ගාන්ඨාර වගේ දේවල් ඇහෙන්න පුළුවන් closing on to that day, the week, the month. මෙව්වගේ නිමිති පහළ වෙන්න පුළුවන් සෝතද්්වාරේ සුවඳ ඔව්වගේ පහළ වෙන්න පුළුවන් වර්ණ වශයෙන් මේ පාවෙන මේ දිව්‍යාංගනාවෝ දෙවි දේවතාවෝ මෙව ඔක්කොම මේ සලු අරවා මෙව ඔක්කොම මේ දිව්‍ය ලෝකේ ගැන ඒව ඔක්කොම පේන්න දකින්න ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ මරණ අවස්ථාවේදී මොන නිමිත්තද මේ ගන්නේ ගති නිමිත්තක වර්ණ රූපයක් තමයි ගන්නේ කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට බන්ති ඇස් වැහිලා නම් මේ වෙලාවට unconscious වෙලා ඇස් වැහිලා නම් ගති නිමිත්තක් නැද්ද එතකොට? Unconscious ගති නිමිත්තකයි මනෝ it's mind object no here. Me mind a mental object apprehended in the mind in the last Davana process of the previous existence may become the object of the rebirth linking Bhavanga and death consciousness of the new existence. As a මම karma කියන්නේ or ගති sign of නිමිත්ත. karma. Yeah, that's a If common the name. object should be a sign of destiny, Gati nimitta, it is usually a visible form apprehended in the mind and is present. Yeah, visible form වෙන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඇස් දෙක වැහිලා නම් ගති නිමිත්තක් එන්නේ නැද්ද එතකොට? වෙන නිමිති ඒ අවස්ථාවේ වෙන්න පුළුවන් ඒ ඇස් දෙක වැහිලා වුණත් ආලෝකය තියෙන තාක්කල් එතන ගති නිමිත්තක් හට ගන්න පුළුවන්. චක්කු විඤ්ඤාණ ආලෝකයක් තියෙන තාක්කල්. හරි completely you black out completely. Like for example when you're sleeping you black out completely. කාමරේ පොඩි හරි ලයිට් එකක් තියෙනවාද that is not අනාරම්මන. That is not අනාරම්මන. Right? ඔතකොට යම්කිසි ආලෝකයක් තියෙනවාද මෙම ආලෝකය මේ ප්‍රසාද රූපයට ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්ද right?
then the Chakku Vinyana can arise. Otakota, although your eyelids are closed, the image can still be seen. Why? Mana Arammana kuhetwe. Right? Because me ginna ඇත්තටම අනිත් කට්ටියට මේ ගින්න පේන්නේ නැහනේ. ගින්නක් පේනවා නම් දෙවි දේවතාවෝ පේනවා නම් අනිත් කට්ටියට මේක පේන්නේ නැහනේ. Now even a lot of NHS nurses, there was a video on palliative care and facilitating and supporting terminal health. The nurses, they say a lot about things that people see, their experiences, the light, people who come and talk to them. There's a video up on YouTube done in the UK as well. So these experiences, people who work with death or who are often with people who are dying, do have experiences where, these things are often normal things, where people may see things, manifestations. It may avastha, we are specifically speaking of the moment of Chuti, and that Chuti moment is one process, Chittaviti. Right? One process, Chittaviti. And it says usually. So, of course, other senses could also come to play. In case of a fine material sphere rebirth, the object of the three process-free chittas, is a mental object apprehended in the mind or process of the preceding existence. Now, you might of the preceding existence. Again, in the case of a fine material sphere rebirth, the object of the three process-free chittas. What are these three process-free chittas? Do you remember? Pratisandhi, Avanga. And the three process-free chittas is a mental object apprehended at the mind. Why? Because Rupa Vachara, Rupa, Dhyana Valvala, Aramuna Muna, the conceptualize, Praknyapti. Dhyana Aramunu Praknyapti. Neither. Hari, Dhyana Aramunu Praknyapti. E Hinda, process-free chittas is a mental object apprehended in the mind or process of the preceding existence. Because the dhyana, the nimitta upon which the dhyana is developed is a praknyapti. Other praknyaptiya kyanne mind or object. Hence, if one has a jhana and comes to pass whilst possessing the jhana power, then the jhana nimitta is what becomes the sign of karma. Right? So too, in the case of rebirth into the first and the third immaterial planes, in the case of rebirth into the second and the fourth immaterial planes, the object, remember, the third and the fourth immaterial planes take what? Adhyatta Arammana as object all the time. Right? They take internal object, remember. Right? They take the object of their previous jhanas, isn't it? The object being a chitta is a mental object. It is past and is also considered a sign of karma. Otakota Rupa Vachara, Arupa Vachara Thale, Pratisandhi Chuti Bhavanga ek hutti siddha වෙන අවස්ථාවේදී විශේෂම ප්‍රතිසන්දිය හටගන්නේ කර්ම නිමිත්තක් වශයෙන්. කර්ම නිමිත්තක් වශයෙන්. And it is past object that becomes the sign of karma. All right? Past object that becomes usually yena, the qualification is added with reference to those reborn
after passing away from the realm of non-percipient beings, asanna satta, a realm in the fine material plane where consciousness is altogether absent, asanna satta, altogether absent. For such beings, the object of the door-free chittas cannot be something apprehended in the immediately preceding existence, since in that existence there was no consciousness. Now, in other circumstances of birth, the kamma, kamma nimitta, the gati nimitta was apprehended as object by the Patisandhi and the Bhavanga chittas even a few moments into or after the arising of the initial Patisandhi, of the new birth. When it comes to Asanna Satta beings, who are a category of beings within the Rupavachara plane, these beings, when they pass, meaning before they arise in the Asanna Satta, the Chuti takes the Chuti takes the Kamma Nimitta, Gati Nimitta, whatever that object is, right? For such beings, the object of the door-free chittas cannot be something apprehended immediately. So after the chuti, the patisandhi, right? Door-freed, patisandhi and the bhavanga chittas do not arise. Why? Because there is no consciousness that arises in the asanna satta plane. For these beings, the object presents itself to the rebirth, bhavanga and death consciousness as kamma nimitta, etc., entirely through the kamma of past karma, from the existence prior to that in the non-percipient realm, meaning that whole process of the establishing or taking of that object, that karma nimitta, all of that is done, fulfilled through what force? It is fulfilled by the force of the karma that led to rebirth in that respective asanna satta plane. That karma is what maintains the mind. If it is 500,000 eons, for the whole extent of those 500,000 eons, what happens? This asanna satta karma vipaka, maintains the mind. Where? It does not explain where. It just says, because you might think, okay, where is the chitta, isn't it? The body is here, where is the chitta? It doesn't explain. What it says is that මේ දැන් අසන්න සත්ත තලයට පත්වෙන්න යම්කිසි සියුම් යුනීක් කර්මයක් සිදු කරනවනේ. එන්නේ ස්ටේට් එකේ තියෙන ඒ ශක්තියෙන්ම තමයි මෙන්න if it's 500,000 eons, that shakti is what continues its process of the body. The mind is no more for that time period. When that karma ends and the Chuti arises, then again the consciousness arises. But no way will there be a chitta in the asanna satta plane. Okay.
Classification. Any questions, anyone? So Bhante, oh, sorry. බන්තේ දෙස අසන්න තාලේ හිටියහම ඒගොල්ලන්ගේ කාලය ඉවර වුණාම සෝ ඒගොල්ලන්ට එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට කර්ම විපාකයක් නැහැ නේ They එතනක. just disappear. They just disappear. They just disappear. They Hmm. just disappear, and then the very next karma in line will arise and the rebirth will take place. So there's no karma now, no? They're not creating. So They are not creating our karma. It's oh, there's exhausting. no mind. No, there's no mind. No mind. So where do they go from there? They can. That means they have passed, very past, long time ago. Karma comes into effect then. Yes. The next karma in line comes into effect. So whether it is probably in the divine, towards the divine realms, the beings will come to. Or even They can't achieve nirvana at all. no, Okay, thank you, Bhante. they cannot achieve nirvana at all. Because they can't do, there is no mind whatsoever, just bodies. Just bodies. Okay. Bante, can I ask a question? Yes, Pushpa. Two of my relatives passed away, but on both occasions, they said, so and so is calling me, I have to go. So that so and so was somebody who is already dead. How do you interpret that? Well, were they partners or No, they were just friends. they were friends? Friends, one was a relative, one was a friend. Close friends? Yes. Okay. Close friend, but a departed close friend. Departed close friend. So, Yeah. I mean, these sorts of things happens a lot where, especially when one partner passes, sometimes when the partner is so enamored by the other partner and so in love and connected and bonded upon to, death, sometimes a partner dies and he or she waits for the other partner to continue along. Sometimes they wait, right? And there are beings like, for example, friends or even other departed relatives. There might be already people who are waiting for you to join them, right? Which is a normal occurrence, right? Which is a normal occurrence. There are literally might be people waiting for you to sort of join them somewhere or whatnot, right? And these are the way that bonds work, right? And at that time, this could be something which was a more, sort of a different sort of experience, right? But it can also very well be a kamma or a kamma nimitta as well, right? If you're so bonded to this person, that sort of attachment or that sort of, let us say, spiritual friendship or wholesome or happiness can arise through a kamma or kamma nimitta as well, right? ඒ දෙපැත්තෙම වෙන්න පුළුවන්. දෙපැත්තෙම Uh, වෙන්න පුළුවන්. yeah. හරි? So does that mean that the departed one who is calling this person, does that mean that person is in the human realm or in a Well, different world well, plane? Well, there are beings, we don't know for sure. These can be beings who are walking amongst us, or if it is a karma or a karma nimitta, these can be beings who are already departed, but only a figment of our own imagination as well. It can be both, right? You never know, Mhm. right? You never know till you actually know, right? It can be both. Because sometimes when people pass that moment of death, that chuti chitta, as we come to learn more and more about it, that chuti chitta is all about giving in. There is no fighting in a chuti chitta, right? A chuti chitta is relatively a process that
unfolds depending upon the conditions that are present. Right. So the Chutichitta in such a state, if one is not very well open to the idea of death, and that death may happen, right? And that one may, you know, not realize that one dies, then those people, those beings, their sanya can be so tied or connected to a house or their lifestyle that they just linger on up until they come to realize by themselves that they have come to pass. මේක අපේ ලංකාවේ සුනාමි කාලේ හරියට තාම ලංකාවේ ওই සුනාමි එකෙන් වෙච්ච the people who died, still there are so many occurrences in those areas, right? In Japan, in these places that often tsunamis and these sort of, very spontaneous occurrence happen. Indonesia, you have so many of these stories where there are a lot of people just lingering on. How many houses in the UK, far more than what we come to here in Sri Lanka, of people who are just, the haunted houses. There's so much more in the UK than I have come across in Sri Lanka for sure, or in Burma. Because because that sense of, because they are in their homes, they are in their comfort them zone, they are in front of their TVs, on their couches, and in these countries, owning a house is also a very big thing for people. So, this is all that they have, and they are in their space, and they're so comfortable, and they die in that sort of world of comfort, really, in just the way that they have sort of molded their lives to be. And sometimes they can not realize that they have passed, right? The being realize that they have passed, right? And that happens when you are again reborn into that situation as a, now not a human, but as what we would easily recall as a ghost or a, but we can also say pretas, but not all pretas. I think there's a negative connotation with the word preta, because not all pretas are also same. There are some more of, let us say, a bit more dignified pretas, and then as well. Like the yakkas, you see. There are more dignified yakkas, and then there are the yakkas you don't want coming in from the front of your house as well. Right? There are both. Right? It depends on karmas. ඔතකොට ප්‍රේතයෝ ගත්තමත් these walking ghosts and ghouls, there are ones who have good consciousness, on the consciousness, very alert, very aware of what is happening, very conniving. Those natures can also be there. Then there are the mindless states as well. Right? Then there are mindless states as well. මේ ලෝකයේ තියෙන සංකීර්ණ භාවය, right? සංකීර්ණ භාවය, we can't say they will just be here for this particular reason. Right? There might be a man who dies with the fear that the children may break down the house, and the man might linger on to make sure that the children don't touch his house. Very possible. ඒක හින්දා තමයි මේ කාම ලෝකේ කිසි දෙයකට මේ මිනිස්සු වේවා මේ animate or inanimate objects, we are ready to move on. මේ ගෙවල් වලට වඩා ඉස්සරහට මාලිගා තියෙන්න පුළුවන්. මේ මාලිගා ගෙවල් වලට වඩා මේ රූපාවචර කාම ලෝකේ තියෙන දේවල් වලට වඩා රූපාවචර ලෝකේ සැප සම්පත් තියෙන්න පුළුවන්. රූපාවචර සැප සම්පත් වලට වඩා අරූපාවචර සැප සම්පත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔතකොට ඒ සැප සම්පත්, ඔතකොට in clinging on to something so gross and impermanent, you're keeping yourself in a gross sort of mental state, even at the point of death. So that essence of letting go, putting yourself onto Dhamma, helps in that letting go process, allowing you to truly free yourself from all of this. For all of this. Now, for us, it might be easy, everyone, to do that when if it is just,
a little bit of property, not a lot of legacy, and all of these are දැන් මේට ආවට පස්සේ දැන් මේ කාලවල වල වැඩි පැටිකිරිය හොයන්නෙත් නැහැ. ඌව කරන්නේ නැහනේ. We don't really care, especially when you live in these countries. If you are in Sri Lanka, maybe it would be different. But then you imagine people who are, like the Rothschilds or, these sorts of people who have, so much. Just imagine just having that surname, how much of Sankaras enters your life. The constant developing. So in these ways, whatever අපේ ජීවිතෙන් උත් අපේ හිර කරන තැන්වලට දාන්න පුළුවන්. You might karmically fall into a position where you are an executioner. You might karmically fall into a position where you are the person who owns the button on the electric chair. Right? You can karmically fall into positions and places where you are in good states or bad states. ඒ දේවල් ඔක්කොම වෙන්න අපි ඉස්සරහට යන්න මේ තියෙන දේ අත්හරින්න ඕන. Because මේ තියෙන දේ self identity. ඒක අත්හරියේ නැත්නම් අර අනිත් potential එකට හිත කර්මයන් ටික ඇරෙන්නේ නැහැ. Of these, the I consciousness each take a single object, respectively, visual form, etc. But the triple mind takes all 5 kinds of sense object, visual form, etc. The remaining sense sphere resultant and the smiling consciousness always have only sense sphere objects. Always have only sense sphere objects. Let me sense sphere objects. Now, look at this chart, everyone. So what we are going through is literally this chart, right, in Word. So, you see, the Hasitupada Chitta, මොනවද මෙතන කියන්නේ? Of these, I consciousness, etc., each take a single object. මේ බලන්න. I consciousness, etc., takes only a single object. හරිනේ? හරි? Single object. ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? Single object. But the triple mind element කියන්නේ පංචද්වාරා වචන නේද? පංචද්වාරා වචන triple mind element මනෝධාතු පංචද්වාරා වචන සම්පටිච්ඡන දෙක. නේද? සම්පටිච්ඡන දෙක පංචද්වාරේ. Triple mind element, right? Takes all kinds of 5 sense door objects. මේ බලන්න. හරිනේ? But sorry, Damayanti, I can't see the chart you can't see the chart? on the screen. බන්ති ටිකක් ලොකු කරන්න chart එක. මේ chart එකක් මුකුත් නැහැ. I must have done something wrong. No, we can see it. ඇයි දන්නේ නැහැ. මට නැහැ chart එකක් නැහැ. Chart. ඔය ෆෝන් එකේද දමයන්ති? නෑ iPad එකේ. I don't even see the readings what you are reading even. මාව පේනවද? හා? මාව පේනවා ඔක්කොමලාව පේනවා. එච්චරයි screen එක විතර. ඉන්න මං off කළා ඉන්න. Okay. I don't know. Maybe you have to scroll to the visual. I start video එක අයින් කරන්න. Okay. Now, Okay. All right. I can see now. මොකක් හරි. Thank you. ආවද? Oh, thank you. now, the triple mind element, panchadvara vajana, saha, sampatichana deka, hari, can take all 5 sense door objects. Yes. Because sampatichana and the panchadvara only arises in taking 5 sense door objects. So obviously it can take all 5 sense door objects, neither. Right? Then
takes all kinds of five sense to object, visual form, etc. The remaining sense sphere resultants, and the smiling consciousness always have only sense sphere objects, right? The remaining Hasitupada Chitta and the remaining sense sphere resultants and the smiling sense sphere resultants. The remaining sense sphere resultants and the Hasitupada Chitta, what do? They only have five sense door objects, sense sphere objects, right? Sense sphere objects. Take a look at this. Here, Hasitupada can take Varna, Shabda, Gandha, Rasa, and the Kaya, the Sparsha, Pottapa. Right? And then the 54 sense sphere consciousness, Kamavachara Chittas, right? Sorry, resultants. Awesome, Jnana, Vipaka. The Vipakas also take all five sense door objects. Honey. Mhm. They also take Vipakas, all the Kama Vachara Vipakas take, along with the Hasitupada Chittas, take Varna, Shabda, Gandha, Rasa, Pottappa as object. The next part. The unwholesome consciousness and the sense sphere Javana that are disassociated from knowledge take all objects except supramundane states. Obviously, again, unwholesome 12, akusal chitta dharma 12, right? And the sense sphere javanas, that are disassociated from knowledge, jnana vippayutta, takes all objects except supramundane. So, akusala can take all objects. කුසලයක් දැකලත් අකුසලයක් කරන්න පුළුවන්. හරි. කුසලයක් දැකලත් අකුසලයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට akusala chittas, the 12 akusala chittas and the sense sphere javanas that have no knowledge in them take all objects except supramundane. Takes all objects other than supramundane chittas. Supramundane chittas. Then the next one. Bante, Oh. yesterday there was a question in our group. අර triple mind element එක ගැන කතා කරනකොට එතන මේ සම්තිරණ නැතුව පටිච්චන ගතියයි කියලා දෙකක්. මොකද සම්තිරණ arises in mind objects as well. Santirna arises in the taking of mind object as well. But Sampatichana only arises with Manodhatu. Manodhatu arises in five sense door objects. So, to make out five sense door objects only. That's why Manodhatu. Ara Santirna කිව්වම Santirna five sense door විතරක් නෙමෙයි mind door ගන්නවා. හරි. Mind door and also Santirana also becomes Sadalambana. හරි. ඒ හින්දා. Yeah. Now, the sense sphere wholesome consciousness associated with knowledge and the wholesome direct knowledge, I think it's easier to go on the chart. Right? Now, let's take a look at this. Just the chart. All right. Now, the first part, Arammana, object. There are 6 kinds of object. Right? Rupa Arammana, Shabda Arammana, Gandha Arammana, Rasa Arammana, Pottabha Arammana. Dhamma Arammana, mind object කිව්වම mind object වල කොටස් 5ක් තියෙනවා. රූප 28, චිත්ත 89, චෛතසික ධර්ම 52, නිර්වාණය සහ ප්‍රඥප්තිය. නිර්වාණය සහ ප්‍රඥප්තිය. Then we have Arammana. Arammana දැන් මෙතන 6ක් තියෙනවනේ. මේ 6 මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන.
රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ. එතකොට මනාරම්මන කිව්වම නැත්නම් ධම්මාරම්මන කියලා කිව්වම කොටස් පහක් තියෙනවා. මේ කොටස් පහ මෙතන තියෙනවා. හරි. කොටස් පහ මෙතන තියෙනවා. දැන් අකුසල් චිත්ත ධර්මයන් ගත්තම මේ අකුසල් චිත්ත ධර්මයන්ට රූප ගන්න පුළුවන්, ශබ්ද ගන්න පුළුවන්, ගන්ධ ගන්න පුළුවන්, රස ගන්න පුළුවන්, පොට්ටබ්බය ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොට්ටබ්බේ උඩ තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්, පොට්ටබ්බේ උඩ රාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්, රස උඩ තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්, රස උඩ රාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයන් වලට මේ අකුසලේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ හට ගන්න පුළුවන් රූප උඩ, ශබ්ද උඩ, ගන්ධ උඩ, රස උඩ, පොට්ටබ්බ උඩ, චෛතසික ධර්මයන් උඩ, රූප ධර්මයන් උඩ, ප්‍රඥාප්ති ධර්මයන් උඩ. ඕකේ. චෛතසික ධර්ම උඩ, රූප ධර්මයන් උඩ, ප්‍රඥාප්ති ධර්මයන් උඩත් අකුසල් චිත්ත මේ ධර්මයන්ට කරමුණු කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේම හිතන්නකෝ. මේ තමන්ගේ මනස අරමුණු කරාගෙන හිතනවා ඇයි මගේ මනස මේ හැම වෙලේම restless කියලා. Right? ඔතකොට බලන්න. What you're taking as object are the mental factors of the mind, and how you're taking it is through one of the akusala chittas. Can you see? හරි. ඒ විදිහටම තමන්ගේ රූපේ තියෙන ගති දැකලා, තමන්ගේ රූපේ තියෙන වර්ණය දැකලා, තමන්ගේ රූපය පවතින විදිය දැකලා, ඔතන ප්‍රඥප්ති උඩ තමන් හිතන දේවල්, තමන් නිර්මාණය කරපු ලෝකයේ ප්‍රඥප්ති concepts උඩ, right? concepts උඩ ඒව උඩ තරහා යන්න පුළුවන්. හරි. Oh, I did not wear the right footwear for this event, so I'm upset. Now that ඔතන I did not wear the right footwear, that is ප්‍රඥප්ති. හරි. ඔතකොට ඒ ප්‍රඥප්ති උරුතට අකුසලයක් ඒ අරමුණක් ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? right? දැන් චක්කු විඥානය කියලා කිව්වම චක්කු විඥානය ගන්න පුළුවන් එක අරමුණක් පමණයි. ඒ වගේම සෝතයටත් ගන්න පුළුවන් එක අරමුණක් විතරයි, ශබ්දය පමණයි. ගන්ධයට ගන්න පුළුවන් ගඳ විතරයි, ජීවහාට ගන්න පුළුවන් රස විතරයි, කාය විඥානයට ගන්න පුළුවන් පොට්ටබ්බේ විතරයි අරමුණු වශයෙන්. Nothing else. හරි, nothing else. සම්පටිච්ඡන සහ පංචද්වාර, මේකට කියන්නේ මනෝ ධාතුව කියලා. සම්පටිච්ඡන චිත්ත ධර්මයන් වලට සම්පටිච්ඡන චිත්ත ධර්මයන් හටගන්නේ මොන අවස්ථාවේද? පංචද්වාරික විඥාන චිත්තයක් හටගන්නවා. ඊට පස්සේ සම්පටිච්ඡන සංතීරණ. So after a sense consciousness arises sampatichana, taking that sense consciousness as object. හරි. සංතීරණ. What can සංතීරණ do? It can take all. මොකද චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සංතීරණ. උතර පංච 5 sense doors වල මේ සංතීරණේ හට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ සංතීරණේ හට ගන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාව? 54 sense pure consciousness. කාමාවචර චිත්තයන් මෙවට අරමුණු කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මෙව අරමුණු කරන්නේ? ඇයි තදාලම්බන? මතකද? The functions. ඔතකොට ඒක මතක නැත්නම් කෙලින්ම යන්න functions. Functions will ගිල්ල where are you going to look at? You're going to look at investigating, receiving, investigating. Number 10, right? මේ බලන්න. සංතීරණ, investigating. සංතීරණ, උපේක්ඛා සංතීරණ, පංචද්වාරා වචන, right? මේ උපේක්ඛා සංතීරණ මෙතන ගත්තොත් rebirth තියෙනවා, ප්‍රතිසන්දිය තියෙනවා, investigating සංතීර්ණ කෘත්‍ය තියෙනවා, තදාලම්බන තියෙනවා, චුතිය තියෙනවා. So santirna can do all of the chuti, patisandhi, bhavanga and the investigating. And chuti, bhavanga and tadalamba, retention. Right? ඔතකොට එනං එක මතක තියාගමු. සංතීර්ණ දෙකට ප්‍රතිසන්දි, චුති, භවාංග, ඒ කෘති තුනම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තදාලම්බන කෘත්‍ය සහ සංතීර්ණ කෘත්‍ය. ඔතකොට all together 5 functions can be performed by the upeka santirna chitta. Hari, 5 objects. Now upeka santirna තුනක්. They can take, ඔතකොට දැන් තදාලම්බන වුණාම they can take the අර ජවන සිත්නේ ඔතකොට අරමුණු කරන්නේ. ඔතකොට මේ තියෙන ඒව ටික
Hmm? Hmm? When if the upeka santirna or the santirna is going to do the process of retention, ඔතකොට ඒ රිටෙන්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ රිටෙන්ෂන් එකට අරමුණ ගන්න අර ජවනයන්ගේ අරමුණනේ. Othri takes a javana that chitta as Arammana. That is how here you have the 52 Chaitasikas and the 28 Rupas as well. And chitta, all the 54 chittas. මෙව ඔක්කොම අරමුණු කරන්න පුළුවන් සංතීර්ණට. So if you're thinking about what you're thinking about, right? If you think about what you were thinking about yesterday, okay? There you go. Does that make sense, everyone? You look a bit... Shiroma, are you okay over there? Yeah, I'm trying to grasp it in all of it. Manodhvara vajana hari panchadvara vajana. Panchadvara vajana only arises taking 5 cents to objects. Hari Manodhvara vajana. Manodhvara vajana arises taking 5 cents to objects, all the chittas, chaitasikas, rupas, and nibbana. Right? Nibbana and prajnapti. Right? Nibbana and prajnapti. Manodhvara vachana. Why does Manodhvara vachana arise here? Because Manodhvara vachana must always take the object at one point. Hari. Hasitupa chitta can arise over something that you see, hear, smell, taste, feel, and over something that you think, over a mental factor, or something that is experienced as a rupa. On all of those grounds, a arahat can smile. Right? Can smile. Right? Now, but interestingly, Arahat does not smile on lousy concepts. That is one for the team. One for the team. Arahats don't smile on concepts. Yeah. So why do they smile when on huh? taste and smell, and why should they smile then? On different taste and smell. ඔතකොට ඒ රූපය උඩ යම්කිසි සංඥාවක් එන්න පුළුවන් චිත්ත සංඥාවක්. ඒක උඩ හිනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙව්වගේ දර්ශනයක් දැකලා මේ දර්ශනය උඩ සිනාවක් පහළ වෙනවා, which we know that happened. ඒ දර්ශන වල සිනාවක් පහළ වෙන්නේ යථාර්ථය උඩ තමයි. යථාර්ථය කියන්නේ ඒ ධර්මතාවය උඩ තමයි එතන සිනාවක් එතන පහළ වෙන්නේ. මොකද දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත ඒ ටික නෑනේ රහතන් වහන්සේට. Hari, Ratan Vahansi which means that the Arahat does not smile or consider the Sammuti, the Prajnapti creation, something to smile over or to entertain, but their smile arises out of the fact of some sort of wisdom associated with objects that they take. Prajnapti උඩ නෙමෙයි. හරි. ඔතකොට හසිතුප්පාද කුසල අභිඥාන. කුසල අභිඥාන ගන්න පුළුවන් 5 cents dose. It can take 87 all except, yes, කුසල අභිඥාන can take all except අරහත් මග්ගයන් ඵල. මේ 52 චේතසිකස්, 28 rupas, ප්‍රඥප්ති and nibbana as well. ඵල සමාපatti. Hari. And nibbana as well. The kusala abhinyana can take. Remember that this chitta arises, it is a 5th jhana chitta. The maha kusala jnana vipayutta chitta, the 4 great wholesome without knowledge, can take all of those objects, the laukika objects, okkoma ganna puluwan. Maha vipaka object, they can take all objects except Rupa, Prajnaptis, Mahavipaka, right? They can take all objects except Nibbana and Prajnapti. Mahavipaka. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Kusala can take Prajnapti, Vipaka does not take Prajnapti. Vipaka is a passive force, not an active force.
Hari. It's a manifestation of an object or a nimitta that already has arisen through the force of karma. Four-grade functional with knowledge. Kriya chitta, jnana sampayutta kriya chitta. Can take all the chittas, including arahata magga and phala, and nibbana as object. Four-grade functional without knowledge. It can kriyasit without knowledge. Jnana vipayuta kriyasit can again take all object except nibbana. Hari. Except nibbana. In the except nibbana, මොකද ක්‍රියාසිත වලින් නිවන අරමුණු කරන්නේ නැහැ ක්‍රියාසිත වලින් නේද? ක්‍රියාසිත වලින් නිවන අරමුණු කරන්නේ නැහැ. ඒක ගැන ක්‍රියාසිත at the end is a කාමාවචර චිත්ත. Remember. ක්‍රියාසිතක් වුණාට ක්‍රියාසිතත් කාමාවචරයි. It is not a part of the supramundane. හරි. ඔතකොට මේ yes I can't hear you Malkanti. ඥාන විප්‍රයුක්ත එතන එන්නේ කොහොමද බාන්තේ? ක්‍රියාසිතේ ඥාන විප්‍රයුක්තය කොහොමද ඉන්නේ? ඔය එතන for great functional with knowledge කියලා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ four great functionals without knowledge. ඒක හරි. ඔතකොට Yeah. four great functionals with knowledge you can take nibbana as object. Four great functionals without knowledge you can't take nibbana as object, neither can you take the maggaphala as object. Hari. Maggaphala as object. So here when you say the jnana vipayutta sitta in nibbana is a process always which has to be discerned. Hari, to be taken as object. The passive force or when the jnana, මොකද අලෝභ අදෝස අමෝහ අලෝභ අදෝස අමෝහ the discernment, the prajna, the balancing of again the Eightfold Noble Path, although the enlightened being has embodied that practice, ඒ වෙලාවේ මනස අරමුණු කරන දේ ගැනනේ මේ කතා කරන්නේ. කරන්න පුළුවන් දේ. ඔතර ප්‍රඥාවක් නැතුව නිවන අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවක් නැතුව නිවන අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවන තියෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. නිබ්බාන තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. හරි. නිවන ඇති වෙන දෙයක්වත් නෙමෙයි. නිබ්බානේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ if it arises then it's not nibbana because then it ceases. So, in order to come into a position where you're able to take the Margapala Chittas or Nibbana as object, of course, through the Lokottara, through the Margapala, by the recollection of Pala Samapatti, you can take Nibbana as object. ඒව ඔක්කොම කරන්නේ ප්‍රඥාවත් එක්ක. හරි. ඒව ඔක්කොම කරන්නේ ප්‍රඥාව උඩ. මොකද අන්තිමට even though this being is a enlightened being, නික්ලේශී රහතන් වහන්සේ නමක් වුණාට ඒ ක්‍රියාසිත හටගන්නේ කාමාවචර භූමියේ. හරි. ඔව් අවිද්‍යාව තණ්හාව ඒ කිසිවක් නැහැ. ඒත් මේ චිත්තය හටගන්නේ කාමාවචර භූමියේ. හරි. කාමාවචර භූමියේ වුණාම right, the arhatta does not walk amongst, he does not walk always contemplating the dhatus, for example. He sees people. He sees the form. Right? He would see you just as I would see you with the physical eye. ඔතකොට ඒක කාමාවචර අරමුණු. කාමාවචර අරමුණු ගන්න පුළුවන් මේ චිත්තයට. ඔතකොට ලෝකෝත්තර අරමුණක් ගන්න බෑ අර කාමාවචර භූමියේ ඉඳගෙන. ඒ ලෝකෝත්තර භූමියට යන්නේ කොහොමද? ප්‍රඥාවෙන්. හරි. දැන් කාමාවචර භූමියේ ප්‍රඥාවෙන් ඉන්නත් පුළුවන්, ප්‍රඥාවක් නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ලෝකෝත්තර භූමියේ ප්‍රඥාවක් නැතුව ඉන්න බෑ එතන. එන්නද? ඔව් බාන්තේ thank you.
Hari? Yeah. So that is why when there is prajna, at those moments, we can see that when the prajna is there, nibbana can be taken as object. When the prajna is not there, nibbana cannot, jnana vipayutumanam, you can't take nibbana as object. Then, rupavachara palava. Rupavachara palava, the chittas all take prajna. Ante, can I Oh. ask a question? Oh. When meditating, Hmm. it is ඥාන විප්‍රයුක්තව නේද? කරන්නේ. When you are meditation, doing the meditation to a certain level, ඒක ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙනවානේ. Well, meditation can be jnana sampyukta and jnana vipayukta. Right? When you're actively discerning, there is jnana sampayukta. When you're passively being, it is jnana vipayukta. ඒ කියන්නේ සමාධි ඉන්න අවස්ථාවේ ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙන්න පුළුවන් සමාධි ඉන්න අවස්ථාව. හරි. ඒතර විපස්සනාව තමයි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. විපස්සනාව තමයි ඥාන සම්පයුක්ත. Not particularly. You can't particularly say so. මොකද සමාධිය දැන් යම් කිසි දෙයක් අත්හැරීමට ප්‍රඥාව එතන හටගන්න පුළුවන්. ඒ සමාධිය. හරි. ඔතකොට ප්‍රඥාව විවිධාකාර ඒ කියන්නේ සමාධියට සමාධිය දියුණු කරන්න ඉඳ ගන්නවා වුණත් එතන යම් කිසි ප්‍රඥාවක් තියෙන පුළුවන් එතන. හරි. ඒ ප්‍රඥාව තියෙන අවස්ථාවේ තමයි යම් කිසි දෙයක් ඒ කියන්නේ if you ගල් පර්වතක් තියෙනවනම් ඒ ගල් පර්වත මේ හාරගෙන යෑමට අවශ්‍යයි මේ ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව නැත්නම් there is no drilling process occurring. There's a being process. Okay. Okay, thank you. Okay. Rupavachara only concepts. We know that. Right? May Arupavachara again only concepts. Hari. Arupavachara 1 plus 3 is concept. 2 and 4 is the consciousness of the first and the third jhana. Lokotara ata nivana තමයි අරමුණු කරන්නේ. Lokotara ata. Right? Now, guide to verse 18. Right. The triple mind object, the 5 do adverting consciousness and the 2 kinds of receiving consciousness, collectively known as the triple mind object, take all 5 kinds of sense object visual. Make a thank you. No, you read this on your own, please. You read this on your own because it is basically what we just did on the chart in word form. So read all of that, right? The unwholesome. The 9 supramundane states, the 4 parts, their fruits, and nibbana, because of their extreme purity and profundity, cannot be apprehended by any unwholesome chitta, nor by the wholesome and functional chitta devoid of knowledge. ඒ කියන්නේ මේ නිවන අරමුණු කරන තැනකට ආවම ඒ කියන්නේ මාර්ග ඵලයන් වින්දනය කරන නිවන අරමුණු කරන අවස්ථාවයකට පත් වුණාම සත්වයේ ඒ සත්වයා තුල මේ ලෝභයෙන් තණ්හාවෙන් රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් ඉස්සාවෙන් මච්චරියෙන් කුක්කුච්චෙන් විචිකිච්ඡාවෙන් මේ ඒව ප්‍රති වෙන්නේ නැහැ මේ මනසට. ඒ ප්‍රති නොවන හේතුවෙන්ම තමයි මේ නිවන හටගන්නේ. හෝ මාර්ගඵලයන් හටගන්නේ. sorry නිවන හටගන්නේ මාර්ගඵලයන් හටගන්නේ. හරි. ප්‍රති වෙන්නේ නැහැ. The sense sphere wholesome, worldlings and trainees cannot know the path and fruition consciousness of an arahant. So everyone, read this on your own, right? And come back next time with any questions. So you can have the chart and then read the book and have the chart and see, right? For your revision, right? For your revision. So this chart, the other chart that we are using, right? This is okay, but of course that other chart on Aganyani's site is far more easier to comprehend. Hare. But this is also one of the charts that are given in the book. හරි මේ ටික කියවගෙන එන්න
conceptual objects, nothingness. හරි මේ ටික කියලා එන්න කියවල එන්න and then we will go on to වත්තු සංග්‍රහ next time. හරි වත්තු Bhante, සංග්‍රහ can I next. kindly ask the name Yes. of that chart? I couldn't get it because you were abhidhamma.com එකේ chart එකේ නම. abhidhamma.com එකේ මේක තිබ්බේ මේ objects. Consciousness and objects, huh? Yeah, consciousness. Thank you. හරි හරි all right everyone we will stop there for today. මේ ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද අහන්න? මොනවත් නැද්ද? Everything was clear everyone? Bante, Manarammana කිව්වහම Bante කිව්වේ you can go to the past and the present only. But can you go to the future as well? Because you can have dreams and but බෑ නෑ කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කිව්වම දැන් ගති නිමිත්ත කිව්වම future right ගති නිමිත්ත වෙන්නේ තමයි යන තැනක් ඒත් දැන් මේ කර්ම ඵලයක් නේ මෙතනට එන්නේ කර්ම ඵලයක් මෙතන manifest වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ගති නිමිත්තක් වුණාම අර චක්කු විඥානය හටගන්න අවස්ථාවේ තමයි මේක අරමුණු වෙන්නේ. එතකොට මේකට future කියලා කියන්නේ මේක present වශයෙන් තමයි ගන්නෙ මේක. ඒක presently ඒක manifest වෙන්නේ කර්මයේ විපාකය. You understand? ඔතන Yeah. කර්ම විපාකය manifests as a visual form. a visual form. Visual form. Right? සමහර කට්ටිය කියනවා දැන් සමහර there are stories of ශබ්ද as well. Right? ශබ්ද as well. But what it said on the book was usually. They would use the word usually. Right? So ඒමයි දමයන්ති. Okay? Okay. හරි ඒකයි එතන present කියලා කියන්නේ not future. It is always kamma ho kamma nimitta. If it is a five sense door object, it can be past. But if it is mental object, it has to be, sorry. If it is five sense door object, it is present. If it is mental object, it is past. Okay. Right? Five sense door object now present. Mental object Mental and object now past. Bhante, past mental object eventually has to become present, ne? ඒක එනවනේ Past. present එකට. මේ object එකනේ. අරමුණ. මනස අරමුණු කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මනසට වැටෙන දෙයක් නිකන්නේ. ඔව් එතකොට present එකේ නේ වැටෙන්නේ. present එකේ වැටුණට ඒක it is a moment of letting go no. ඒ කියන්නේ letting go කියන්නේ මෙන්න මේක නිකන් මේක ඇදෙනවා. your control dies there. letting go එකක් වෙන්නේ present එකේ. present එකේ වෙන්නේ right it happens in the present but this is the object. The object is the past. From the past. The object is a past From the object past. which Oh, manifests in the present. in the present and then let go. නේද? Oh no, here you can't let go specifically. No, it automatically You happens. fall into it. ඒ කියන්නේ ඒ එනර්ජි එකට ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එකට තමයි උතකොට ඒක නැවතෙන්නේ. උතකොට ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක උඩ තමයි ඒ ভাইබ්‍රේෂන් වල සුදුසු තැනකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඒ චිත්තය ඊළඟ සැරේ හටගන්න. ගන්න. එතකොට ගති නිමිත්තෙන්නේ මේ ෆියුචර් එකට වැටෙන නිමිත්ත ඔව්. ඒකේ කෝස් එකත් පාස්ට් එකෙන් එන්න ඕනේ නේ. උතකොට ගති නිමිත්තේ කෝස් එකත් එන්නේ past past එකෙන් තමයි. Yeah. past එකෙන් පොඩක් ඉන්න ගති නිමිත්ත එන්නේ past but taken as present object. It comes from the past but it is taken as present object. ඒ present. කියන්නේ මම ගින්නක් දකිනවා. ඇයි මට මේ ගිනි පේන්නේ? ගින්දර පේන්නේ. Do you get it? හරි. ඒ ෆියුචර් එකට යන තැන පෙන්නනවා. අර කම්ම නිමිත්තේ එන්නේ කරපු දෙයක් මතක් වෙනවා. ඔව්. හරි. දැන් ගති නිමිත්තේ සුවඳක් නම් සුවඳ දැනෙනවා. පිච්ච මල් සුවඳ. ඒ සුවඳට යන හින්දා. Sorry. ගින්නට යන හින්දා ෆියුචර් වෙන්නේ. ගති නිමිත්ත. ගින්දරට යන හින්දා. ඒකට මේක සංඥාවෙන් ආවර්ජනා වෙන්නෙත් මේ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන දෙයක් වශයෙන්. When it says වර්තමාන that is important. When you say වර්තමාන මොහොත කියන්නේ why am I seeing you? This is වර්තමාන මොහොත. Why am I smelling this?
වර්තමාන මොහොත. ඒ කියන්නේ හරි වර්තමාන මොහොත කියලා අපි ලේබල් කරනවා. ඒතේ දැනෙන කෙනාටත් දැනෙන්නේ වර්තමාන මොහොත. ඒ කියන්නේ ඇයි මෙච්චර රස්නේ වර්තමාන මොහොත? Why was it cold yesterday? Past object. Do you understand? Why was it cold yesterday? Past object. Why am I cold now? වර්තමාන මොහොත. Do you get it? Yes. ඔතකොට මේ කෙනාට මේක සංඥා වෙන්නේ වර්තමාන මොහොත. මේ කෙනාට මේක සංඥා වෙන්නේ අතීත අරමුණක්. හරි? ඔතන අතීත අරමුණකට ගියාම ඇයි මම මේම කරේ? How wonderful I was able to do that. You see? අර සංඥාවම එන්නේ වර්තමාන අතීත ඒ වශයෙන් එන්නේ. See how particularly clear it is. When you look. Because after all, there is only the present moment නම් තිත්තක්ෂණ වලින් Oh. අර past එකත් ඒ කොම අරමුණු manifest වෙන්න ඕනේ අර last චිත්ත moment එකටනේ මොකද propelling forward. අර door free අවස්ථාවේම පමණයි. ඒ කියන්නේ if the mind had any state which was like a sense of a butterfly, free, that state was only the door freed. ඊට පස්සේ ඒ door free එකත් හටගන්නේ conditionality එකේ උඩ. So that is not true freedom. හරි door freed එකට දැන් door freed කියන අවස්ථාවකට නිවන කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ? මොකද ඒක ඇත්ත freedom එකක් නෙමෙයි ඒක. ඒක තාම condition තැනක්. හරි මොකද door free එකට පස්සේ වීති මුත් අවස්ථාව හෝ ප්‍රතිසන්දී චිත්තයට පස්සේ හටගන්නේ මොනවද? මේ ආපහු උප්පත්තියක මේ භවාංගයක්. හරි ඒතේ භවාංගේ හටගත්තේ ගමම්ම එක පාටම ආපහු දොරකට වැටිච්ච ගමම්ම ඒ දොර උඩ තණ්හාව හටගන්නවා. දැන් මගේ වෙන්න පටන් ගත්තේ ගමම්ම දැන් ඒකට අදාළ චිත්තජ රූප හටගන්නවා. මගේ කියලා හිතපු ගමම්ම දැන් බලන්න when a person gets sick, right? Let's say very, very sick, serious condition, can survive it, but needs a lot of mental strength, right? The person gives up. The person doesn't want to survive. The person is waiting to hit the sack, right? Deteriorates, fades. But another person with the same condition, let us say the same everything, fights. I'm not going to give up. I'm going to fight. I'm going to be successful. I'm going to be victorious. Really putting a lot of energy into it. Grows. Chittaja Rupa. දැන් මෙතන චිත්තජ රූපයන් වල මෙන්න මෙතන තියෙන බලපෑම තව ඒ සංඛාරයේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක හැදීමට අර තණ්හාව තිතන උපකාර කරනවා එතන. ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් කර්මජ රූපය ඊට වඩා බලගත් වෙන්න පුළුවන්. කර්මජ රූප for the development of course the initial phase. But ඒකත් එක්ක දැන් මේ සංස්කාර හදන්න පටන් ගත්තේ ගමම්ම මේ චිත්තයද, right, in the structuring. So when children are in the womb, with all the studies that we know, with the moms who have the sound systems on their bellies and all of these things that they do to feed this child with good vibration and so all of these things, මේ සංඥාවන් මේ නාමයට වැදෙනවා. These things are sponged off. So whilst අර කර්මෙන් දෙයක් තියෙනවත් එක්කම අර චිත්තජ කියන ඒ ගති උඩත් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සිද්ධ වෙනවා. බන්තේට හිතෙන්නේ කොයි එකද වැඩි strong? කොයි එකද වැඩි? If we are talking කර්මජද about චිත්තජද? the thing is what is more strong කියලා I have come to realize whenever we ask the question what is more, it is the wrong question. You get what I mean? No. When we try to sort of think of it as what is more powerful, there is nothing as more powerful than anything. ඒක මාන්නයනේ. හරි. ඔතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ජනක කර්ම නම් කර්මජ රූප. ජනක කර්ම නම් කර්මජ රූප. මේ චිත්තය පවතින්නේ මේ චිත්තයේ තියෙන ජීවිතින්ද්‍රියක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේකත් පවතින්නේ යම්කිසි කර්ම ශක්තියගේ පදනමක්, යම්කිසි ශක්තියක් අනුග්‍රහයක් උඩ. ඒ වුණාට චිත්තය කරන්නේ වෙනම ආකාරයේ ක්‍රියාවලියක්.
ඔතකොට whilst the kammaja is important, the chittaja is also important. මේ චිත්තජ රූපය හටගත්තේ නැත්නම් if the chittas are weak, then the development can be hindered. දැන් අර weak කර්මස් වලින් උප්පත්ති ලබන කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ development එක weak හින්දා ඒගොල්ලෝ into a couple of weeks ඒමම abort වෙන්න පුළුවන්. Sorry. ඒමම what's the word that you use? Save About me, please. Save me, please. Not abort. I mean, doesn't survive. Survive. Yes. Doesn't survive. doesn't survive. Right? Doesn't survive. හරි ඒම වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ ජනක කර්මයේ තියෙන චිත්තජ ඒ අනුග්‍රහයෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔතකොට ඒක විවිධාකාර හේතු උඩ ඒ චිත්තජ ශක්තිය කර්ම ශක්තිය තියෙනවා චිත්ත ශක්තිය නැහැ. චිත්ත ශක්තිය කර්ම ශක්තිය තියෙනවා විඳවන්න ශක්තිය තියෙනවා චිත්ත ශක්තිය නැහැ. අකුසල් කර්මයක් හින්දා. Did you pack your lunch tomorrow? ඔව් වගේ දේවල්. You realize. So we can't categorize it. Huh? We can't categorize it entirely like that. But this is the pathway that it follows. Yeah. හේතු ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැති නේද බන්ති? Like මැරෙන්නම තියෙනවා නම් කර්මජ රූප වලින් කර්මජ රූප වල ආයුෂ ඉවර වෙලා මැරෙන්නම තියෙනවා නම් මැරෙනවාමයි. There is no question about it. කොච්චර strong වුණත් මැරෙනවාමයි නේද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි භවයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ජීවිත භවයක් එව්වගේ තැනක් නම් දැන් කර්මය මේ ජංග කර්මයේ life force එක කියන දේ ප්‍රධානයි life force එකට. That is life force, right? But all of these processes then life force එක තියෙනවා නිකන් අසන්න සතතලේ වගේ ඒ රූප ජීවිතයේ තියෙනවා කර්මජ ඒව ඔක්කොම කර්මජ අසන්න සතතලේ ඉන්න ඒ සත්වය කර්මජ රූප චිත්තජ නැහැනේ. චිත්තජ නැහැ. චිත්තජ නැහැ. උතර හෙල්ලෙන්න බෑ නිකන් ඇත්තටම මේ නිකන් අර චීනයේ ඉන්න අර soldiers the buried soldiers, the lost warriors, right? මේ මෝඩ ප්‍රශ්නිකුත් ආවා දැන් හිතට මන්තේ. අර මට හිතෙනවා නිකන් අර කොන්ෂස් එක ඇතුලේනේ මේ කර්ම ෆෝස් එකයි ගති නිමිති එක්කම ෆෝසස් තුනම එන්නේ ආත්ම භවයෙන් භවට යන්නේ අර චිත්ත චුතිසිත ඊළඟට ප්‍රතිසන්දිසිත ඇතුලේ කියලා. ඒක කර්මය වැඩ කරනවා චිත්තේ නැහැ කියලා කියනකොට ඒක ටිකක් ඊට ටිකක් විරුද්ධයි වගේනේ. නෑ කිසිම විරුද්ධතාවයක් නෑ එතන. මේ නම් මං කියන එක තේරුන්නේ නැහැ වගේ. මේ එතන මොකද එතන විරුද්ධතාවයක් නැත්තේ මොකද කර්මී කරන්නේ ඒ රූපයක් පවත්වන එක පමණයි. හරි කර්මයෙන් කරන්නේ රූපයක් පවත්වන එක විතරයි. ඔතකොට ඒ කර්මානුකූල කිසිම වෙනස්කමක් නැතුව ඒ රූපය පවත්වනවා. ඒත් වෙන කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඒ රූපයට. හරි වෙන කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඒ රූපයට. මොකද චිත්තජ රූප චිත්තයක් නැති හින්දා. එතකොට ඒ රූපය දන්නේ නැතුව ඇති රූපයක් කියලා. අසන්න වූ හේතුවෙන් එන්නේ අසන්න වූ හේතුවෙන් එතන ඒ සංඥාව හටගන්නේ නැහැ චිත්තේ. සංඥාවක් හටගන්නේ නැති හේතුවෙන් චිත්තයක් හටගන්නේ නැහැ. වේදනාවක් හටගන්නේ නැහැ. මැටි ගුලියක් වගේ. කර්මයක් තියෙනවා. දැන් කර්මයක් තියෙනවානේ. මැටි ගුලියක් වගේ. Oh, මෙන්න මේක it's quite difficult for us to understand. It's because it is a concept that is far from what we are. අසන්න සත්ක. ඒ කියන්නේ අසන්න සත. ඒ කියන්නේ කොයිද මේ මනස පවතින්නේ කියන ඒ වගේ දෙයක්වත් නැහැ. ඒකට මොකද වුනේ ඒ කාලෙට? ඒක එතන because of the karma ඒක ඒ සිත යටපත් වෙනවා. අසන්න ඒ කර්මයේ සිතේ ක්‍රියාවලිය ඉන්හිබිට් වෙනවා. Okay. මොකද inactive වෙලා ඉන්නේ. යටපත් කරනවා. හයිබර්නේට් වෙනවා වගේ. හයිබර්නේට් කියන්නේ listen දැන් අපි කියමු චිත්තය මෙච්චරයි කියලා. right?
I know චිත්තය අපි මෙච්චරයි කියලා අපි කිව්වොත් හරි ඔතකොට මේක මෙච්චර වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හරි නෑ. වැඩි වෙනව නැත්තම් යට වෙනව නැත්තම් අඩු වෙනවා ශක්තිය අඩු වෙනවා කියන එක මේ ප්‍රැක්ටිස් එක මොකද්ද මෙතනට කොහොමද ආවේ අසන්න භාවනාවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ සංඥාව මේ කොන්ෂස්නස් එක විරාග කරලා අර රූපේ නැති කරලා. සංඥාවක් ඇත්තෙත් නෑ නැත්තෙත් නෑ කියන තත්වයක් උඩ තමයි මෙන්න මේ තැනටපත් උනේ. හ්ම්. හරි ඔතකොට ඒ සියුම් සංඥාව එන්නේ ඒ කර්මය තමයි that suppresses the chitta to that extent. ඔතකොට ඒ කර්මය නැති වෙච්ච ගමන්ම අර suppress වෙච්ච චිත්තය උඩට එනවා. that there the rebirth happens. හ්ම්. හරි ඔතකොට ඒක කරන්නේ ඔතකොට හිතන්න අපේ මේ භාවනා ශක්තිය කොච්චර බලගතුයිද? ඩෝමන්ට් කිව්වොත් හරිද බං? no there is no chitta. dormant කියලා කියන්නේ කොහොමද මේක Dormant and then becomes active. But you can't say there is no chitta, no, but the chitta process goes, no. Oh, No, ඒකනේ. there is no in this position Mm. there is no chitta. Why? Asanna වූ හේතුවෙන්. When there is no sanya, there is no chitta. සංඥාවක් නෑ මෙතන. අර සංඥාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ විඥානයක්. අසන්න සත්ත තලයේ ඉඳලා භාවනා උබේ නිවාසානුස්සතිය කරනට අසන්න සත්ත තලයේ මොනවද දැනුනේ නිකන් ගැප් එකක් නෑ. වගේ දැනුනේ. කිසිවක් දැනුන්නේ නැහැ. He felt an absolute gap. ඔතකොට ඒ රිසල්ට් එක වෙන්නේ අර භාවනාවේ මනස විරාග කරපු ඉෆෙක්ට් එක තමයි ඒ. බන්ත එතන ජීවිතේන්ද්‍රිය වගේ ඒවා තියෙනවද? ජීවිතේන්ද්‍රිය ඒ වගේ කන්ටිනියු කරන්න බොඩි එක කන්ටිනියු කරන්න. බොඩි එක කන්ටිනියු 28 රූපස් තියෙනවා. ජීවිතේන්ද්‍රය තියෙන බෑනේ. මොකෝ තියෙන්න බැරි ජීවිතින්ද්‍රිය. තියෙනවද ඒකේ? ඔව් අසන්න සත්‍ය භූමියේ රූප කයක් තියෙනවා. ජීවිතින්ද්‍රිය තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ජීවිතින්ද්‍රිය උඩ තමයි රූප කය පවතින්නේ. කර්මජ රූප. Now it's making sense. බන්ත එතන එනර්ජි එතන ශක්තියක් විතරයි නේද එතකොට? එතන රූප ශක්තියක් විතරයි. රූප ශක්තියක් විතරයි. මෙතන අර ඩෝමන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න බැරි. මොකද මේක අනාත්ම ධර්මයක්නේ. ඩෝමන් කියලා කියන්නේ කවුද ඩෝමන් කරන්නේ? හරි. මේක අනාත්මයි. මේක ඉබේම හේතුවෙන් වෙන්නේ ඔතකොට ඩෝමන්ට් යටපත් කරලා තියන්නේ නැත්නම් අපි නියම ගත්තොත් ඒ චිත්තේ ඒ තැනටපත් කරන්නේ අසන්න ඒ තැනටපත් කරන්නේ අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක. අපේ අත්දැකීම. හරි. අපේ අත්දැකීම. දැන් අපි හොඳ දෙයක් දැන් මේ අවස්ථාවේ කරාම දැන් මේක හින්දා තමයි මේක මේ ඝනයි කියලා කියන්නේ මේ ඵලය ඝනයි කියලා කියන්නේ දැන් හොඳ දෙයක් කරන දැන් අපි කොච්චර හොඳ ලොකු පින්කම් ලස්සන පින්කම් කරලා බොහොම හිත සතුරු වෙන දේවල් කරලා ඊට පස්සේ ගෙදර එනවා. උයන්න පටන් ගන්නවා. සුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඉවරයි. සමහරට ඒ ටික උතුරට ඊමම ඉවර වෙලා යනවා සමහරට. අපි මතක් කරලා සතුට වෙනවා. Yes. But when we go back to our state, ඕකට තමයි මේක gross කියලා කියන්නේ. හරි. ඕකට තමයි gross කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න මොකද if we go into the first jhana, the second jhana, ඒ ධාන සිතේ ශක්තිය බලන්න. ඒ ධාන සිතේ ශක්තිය ඒ ධාන සිතේ ශක්තිය අපිට ඒ අවස්ථාවන් වල පේන්නේ මොනවා හේතුවෙන්ද මොකද මේ අපේ ජීවිත gross නැති හින්දා ඒ තැන්වල because our lives are not gross. එතකොට මෙතන impermanence කියන දේ හරියටම පේනවා. දැන් if we take the first jhana හරි first jhana එකේ මේ ප්‍රනීත ධාන මධ්‍යම ධාන හීන ධාන හරි. ඔතකොට බලන්න හීන ධානයක් ගමු. හීන ධානයක් කියලා කියන්නේ ඇහෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇවිදිනවා. හරි. මිනිස්සු කතා කරනවා ඇහෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් මනස අර උස්ම රැල්ල උඩ නැත්තම් නිමිත්තක් උඩ ඒමම පව වෙනවා. දැන් මෙතන කීයක්ද incalculable ion. ඒ කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන් මොනවද? celestial ion කියන්නේ
පාලියෙන් කප්ප, මහා කප්ප and මතක නැද්ද? හරි. හරි අපි celestial මටත් I also don't know. Celestial years, incalculable eon, great eon. ඔතකොට ඒ ධාන හීන ධාන සිත. දැන් මේ හීන දැන් අපි ඉරිදා අපි භාවනාවක් කරන ඕගොල්ලෝ පළවෙනි ධානයේ වින්දනය කරනවා ඔය ධානයේ නැති වුණොත් හරි අපි කියමු පන්ති ඉවරෙන්න කලින් නැත්නම් භාවනා වැඩසටහන ඉවරෙන්නකොට මොකක් හරි වුණොත් හරි කෙලින්ම එතන ධානයේ එතන වෙන්නේ මෙන්න මේ මට්ටමේ ආශයක් ලැබෙනවා ධානතලේ. ඒ කියන්නේ ඒ one third මොකද්ද බන්ති? one third of a of incalculable incalculable. eon. Right? Hmm. That's a ශක්තිය. ඒ ශක්තිය අපිට පේන්නේ නැහැ ඝන හින්දා අපේ ජීවිත. මන්ති මෙතන මේ කතා කරන්නේ සමත ධාන ගැනනේ. If you are in vipassana dhyanas, it's different. Yes, it is. Right. හරි. ඔතකොට ඔතර ආයුෂ ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔතර යන්නෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. යන්නෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ. So අර ටික කියවගෙන එන්න. And we will go into those later, everyone. Take care, everyone. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.